better know please hold it. Okay, okay, discuss this. Okay, okay. Firstly, I do my self introduction. My name is Yuko Matsumiya. My specialty is human geography. At 2020, I got PhD in geography at Meiji University. Meiji University is in Tokyo. Since last year, I have been working at Saitama University at Faculty of Liberal Arts. Saitama is very nearby Tokyo, and yellow is Tokyo, and orange is Saitama. Yes. My doctoral dissertation is its generation and foundation of guerrilla in UV, epistemological turn from problematized area to lived space. The get horror has been called a problem area in Mongolia, both in Mongolia and abroad. But I wanted to see it as a place where people live there every day. So my interest is how the guerrillas and guerrillas were formed and how it exists. My previous research was divided into four parts. And first in its analysis of aerial photography, it's about the expansion of guerrillas. The second is about the residential history of guerrillas residents. The third is about life strategies of residents, and it's how to make one's living. The fourth is about redevelopment project. It's Get to Apartment project by JICA. Today I introduce my research methods focusing on the first and the second. The first is quantitative survey, and second is qualitative survey. It's in to introduce. Because Hi. do we need to translate or repeat it? Or But my English is very easy, so okay, no. I got lost left. Okay. Okay. Yeah, please continue. Okay, Thank you. I speak easy and slowly. It's my surveys of location. I went to 10 places in Guerrilla. It's a map of UB. It's Gundam and Subator Square. And I went to Bayanzuru and Sites, Dambadarja, Zorakt, Unur, and Yarmark, honey material, and it's Horgoit, and Balonsara. 10 of them were interviewed. And it's so red area is analysis of aerial photograph, and in its interview survey place. The 10 place interview surveys, and 3 of them in each in red circle is analyzed aerial photographs. And analysis of aerial photographs. The first is expansion the get areas.
used some aerial photographs. I used old photos in 1975 and 2000. It's true from the Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Science, and Nagoya University. And the new photo is 2014 from Google Earth. The how to is using Adobe Illustrator. I identified and highlighted areas in each of aerial photographs that corresponds to either Gale and Basin area or apartment or modern buildings area in result. This slide shows the reconstruction to the apartment in the socialist era and its ground elliptical hollow road before get hollow road, now apartment areas. And the expansion of the district in 2000. I created the data by myself because I want to know how the Gale area expanded, but there was no suitable material. The next focus on changes that took place inside these Gale areas. We choose 3 locations for the distance from the city center. It's Doractoid central area, Unuru Hollow Road is middle area, the Balon is suburban area. It's looks different. I magnified the aerial photographs and then use Adobe Illustrator to identify individual hasha in hasha and Gale and basin within each hasha. Next, I categorized these hasha according to their content as Gale only, or Gale and basin, or basin only. It clarifies how a district was formed. The division is like this: Gale only, basin only, Gale and basin, and hasha only. No Gale and basin. For example, in the suburban area, it's Balonsara. It is found that the construction of basin is progressing in the area built 10 years ago on it. The A is already formed in 2006. In blue area, blue hasha is already formed in 2006. And yellow is did not exist in 2006, newly formed between 2006 and 2015. Basin is progressing in the area built 10 years ago. And the Gale is abundant in the new built area. 50% is half 50% is Gale only. Based on these result, aerial photos result, I conducted an interview survey as a next step. And it's selection place and people. The selection of the survey is mentioned earlier. That people, it's 3 types of target persons are selected. But the first is introduced by a friend and introduced at the Holo office or Hisgin Dalag. When I do a survey, I first go to the Holo office to say, hello, I'm a
Japanese student. I want to interview in this holo. Please help me. But I often made surprise visit. Inget. Somebody know. My name is Yuko Matsumiya. I'm a Japanese oyotan. Inget. Something to get careful about. I emphasize that I am interested in the scale horrors and just want to hear people's stories. It is more important than anything to let people know that I am not a bad person. I'm just a student and just a researcher. And be not going alone. I always definitely go with a Mongolian. And watch out for dogs. Get a lot to Nohoi Baga. So my interview question content is in this. For example, reasons for migration and reasons years of migration and academic background, career history, drawings of right after migration, and reasons for moving within UB, and how to choose own fascia, and when who built own Baishin, and about family members living together. The result of interview surveys, for example, reasons of migration, to find a job or advance to college or school, or a parent's work and children's education. And reasons for intra-moved in UB and within in UB, maybe marriage and after marriage and get to own hasha. It's something. And after the interview surveys, I tried to be visualized the living history of the subject. Summarizes living places and residences and life events. It's all. And for example, in white line, it's residence outside UB, and gray or black line is living UB, and stripe color is living gap, and black, gray, and just a gray and black is living Baishin. And it's current trans and it's married. And in black in line is moved in UV. And number is interview number, and A is its birth year, and A is nomad before move to UB, and B is born in family of nomad, and C is born Somintu or Amagintu, and it's no, and it's D. D is born in UB. And get visualized. And today I introduced how I have created data through my previous research. And first and second process. I think both quantitative and qualitative data and research are both important. Especially it is
meaningful the supplement, the result of quantitative investigation by qualitative investigation. Analysis of viral photos is just a number. And however, by conducting an interview surveys at the same spot, I was able to understand how the number of hasha increased and how version was built, which made the analysis meaningful. I hope my story is useful for you. Like that. Are there any questions for Yuko about her methods? Yes. Японы ихэнх нөгөө эртний хотод болон одоо амьдарч байгаа нөгөө сууцны байдлууд чинь бүгдээрээ хашаа байх нь шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хашааг бүгдээрээ ингээ хашаага аюул сонирхолтой санагдсан байх гэж үзэж байна. Тэгэхээр хашааны онцлог юм гэсэн юм.昔の町屋とか今のマイクは日本のマイクはそういう発射というものは少ないでしょ。だからモンゴルに来てその発射を見て何と感じましたか。Very surprised and interesting for me. I first visited Mongolia and UB. Why there is girl in city? I think, in my opinion, girl is nomad families house. So why people living in girl in the city? いや、発射に関して。same. 日本ではほとんど一軒家は庭ありますけど、モンゴルに庭があって日本にないほとんどないけど、どう思いますか？モンゴルHasha in Mongolia is very big space, but in Japan it's very small. Okay, another question over here. 제가 제일 도와준 법이야. 저번에 오나마도 다やったけど、아이맥そのゲルとかハシャとかやりましたか？ No, but just after that, I want to do next step. Next step, yes. Okay, there'll be time for questions at the end with all four. Now we will go to Moe Tarao. Thank you.
만나. Okay, Hoy Terrell. Өглөөний мэнд та нарт энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би өнөөдөр монголоор ярьж хэлэх юм уу? Хэлхийнэ гэж бодож энэ миний монгол хэл тийм сайн биш учраас мэдэхгүй юм. Байвал дараа асууя. За. Миний өнөөдрийн ярианы сэдв бол perspective on the home. It means монголоор хэлбэл гэрийн дотроос ертөнцийг харсан гэх тийм санаагаар ийм сэргийг тавьсан. Тэгээд би өнөөдөр ярьдаг яриагаа participation observation тухай яри гэж бодож байна. Participant observation гэдэг нь антропологийн филдворк, антропологийн судалгааны нэг арга байна. Тэгээд юу хийх гэвэл нэг тийм судалгаа хийдэг нутгийн нэг гишүүн болж тэр нутгийн дотроос юм уу тэр нутгийн хүмүүсийн талаар юм үзэж бодох тийм аргийг хэлдэг. Тэр participant observation гэдэг. Миний тухай яри гэж бодож байна. Би өөрөө антропологийн судалгаа хийдэг судлаач байна. Антропологийн судалгаа хийхээр нь хүмүүс дандаа хүмүүс long term fieldwork хийдэг. Long term fieldwork гэдэг нь нэг хагас жил, нэг жил, эсвэл 2 жил, 3 жил тийм удаан нэг судалгааны газарт нутагт байгаад хамт хүмүүстэй амжираад тийм participant observation хийгээд судалгаа хийдэг тийм арга байхгүй юу. Тэгээд би бол Монголд судалгаа хиймээр байна. Ярангуй багаас нь хүмүүсийн ёслон тасаах нь сонирхож байсан учраас за би баруун Монголд очиж тийм багаас хүмүүсийн ямдлыг үзье гэж бодоод анх Монголд биш эхлээд хамгийн түрүүнд 2014 онд 4 сараас худалдаагаар сурч судалгааны бэлтгэл хийсэн. 6 сар хийсэн юм аа. Тэрний дараа за яг худалдаагийн багцнартаа багцчаас юм заалгаад хамт судалгааны айлт юм уу тийм юмд очоод юм үзээд сурж аваад юм заалгаад за хаана би participant observation хийх үү гэж бодсон. Энэ Уулангийн малчин сум надад аймаар сайхан санагдсан. Тас их ордог хүйдэн гадаад би дуртай байсан. Тэрний дээр малчин суманд бол уул ихтэй хангай бас байгаа. Яг гойш газар нутгаас байгаа. Тэгээд сайхан хөвчээл бас байдаг. Нууртай том хойр нууртай тийм агаар нь бас би дуртай сайхан гэж бодоод харагдаад Уулангийн малчин суманд орсон. 2014 оны 11 сард тэнд утсан юм уу. Нэг таньдаг хүнээс аймаг амьдарч байгаа малчин сумын харьяат хүн танилцсан. Тэр хүнээс гойж намайг нэг ямар нэг айлт байлгаад өгөх үү гэж гойсон чинь тэр хүн нэг намайг танилцуулж өгсөн. Тэр айл нь нэг эгчтэй нөхөр нас барьжсэн. Тэгээд дандаа эмэгтэй охтууд байсан 5 охтуудтай нэг эгч 6 гишүүнтэй айлт утсан. Тэнд нэг жил
байгаад сумын төв дээр багаад тэрний дараа за одоо хөдөөний англи нацгийн хүмүүсийн англи бас сайн мэдж явах хэрэгтэй гэж бодоод тэрний дараа 15 оны 11 сараас тэрний тэр эксийн дүүгийн дуудсан. Эрэгтэй дүүгийн дуудсан. Тэр эрэгтэй дүү бас намайг хүрээж авч өгсөн. Намайг баалгаж өгсөн. Тэр ах бол нэг нэртэй 30-аад настайхан тэр үед 30-аад настайхан байсан. Тэгээд нэг гинэ. Их нэртэй тэгээд 3 хүүхэдтэй байсан. Тийм айлт. Тийм хууль айрн миний хоцгол байсан гэсэн юм аа. Тэгээд 17 он хүртэл 17 оны цагаан сарын дараа би Японд руу харж явсан. Тийм учраас бараг 3 жил хооронд хаяа 2 удаа юм уу 1-2 удаа Японд руу харж хурал дээр суугаад багш нартай ярьсан тийм үед байсан. Гэхдээ бараг 27 сар машин саманд амдарч судалгаа хийсэн. Тэгээд миний research interest миний судалгааны сонирхол бол хүмүүсийн харилцаа байсан. Social relationship, social interaction тийм юм байна. Тэгээд Монголын хөдөөд амьдардаг хүмүүс бол нөгөө цог байхгүй зайдаа амьдардаг үстэй. Тийм нөгөө зайдаа амьдардаг хүмүүс нь хооронд ямар харилцаа байх вэ? Яаж хүмүүс цог байвал яаж хүмүүс харилцах вэ? Тэгээд зайдаа байх гэд байж уул айлны хүмүүстэй уулзахгүй үед хүмүүс яаж харилцаж байдаг вэ гэж тийм байланд бас сонирхож байсан. Ярангуй би юу хэлээ хаан явж байгаа юм би юу тий ярангуй би нөгөө хамгийн түрүүнд би Монголын хорон найранд сонирхож байсан. Хорон найранд хадам талын хүмүүсийг өөрч танил юу мэд хүргэж ёслоор хоёр айл нь нийлсэн эсвэл нэг шин айл болсныг зөвшөөрдөг. Тэгээд тэнд ямар нийгэмшил юм уу нийгэмшилний онцлог байдаг вэ гэдэг нь миний анхны асуулт байсан. Тэгэхээр харин энэ асуултаас эхлээд миний сонирхол заахан өөрчлөлтүүд ирсэн. Яагаад вэ гэвэл энэ хоёр миний host family ярангуй энэ анх намайг байлгаад явсан нэг экс. Тэгээд тэр экс-ийн 5 хүүхдүүд намайг амар сайхан хүрээж авч өгсөн. Учираа миний сонирхол бас жаахан тэрнийг дагаад өөрж ирсэн гэсэн юм. Тэгээд би юу хийсэн гэвэл хамгийн анх манай хулцгарын экс бол намайг гадаадаа гарч юм чи энд байж болохгүй хүмүүстэй уулзаад сайн хүмүүстэй уулзаад юм асуугаад эргээд намайг гэрээсээ гаргаад усан хүмүүс над усан хүмүүс руу танилцуулж гэсэн. Гэхдээ миний хүссэн юм бол жаахан өөр байсан. Би юу хүссэн вэ гэвэл би гэрийн аз хиймээр юм гэж бодоод юуны үн би тэр айлын гишүүн болох хэрэгтэй гэж бодсон байхгүй юу? Тэгэд гэрийн аз хийх хэрэгтэй гэж бодоод тэр айл бол өхрөнтэй байсан. Одоо ч гэсэн өхрөнтэй, улан өхрөнтэй өхрөн хасаанд байлгаад өглөө хасаагаас гаргаад тийм юу өхрийн тэжээмэл юм уу өхөр маслах гэдэг тэжээмэл биш өхөр маслах бас байсан гэдэг тийм нөгөө өхрөнд явдаг ажлыг би сайн мэддэггүй байсан учраас хамгийн эхэнд би гэряач хоол хийх аргийг сурах гэж бодоод тийм тиймээс байсан гэхдээ тэд нар бол та тийм юм хийх хэрэггүй
гэрээсээ гарч аслаа хийхгүй юу гэж хэлж өгсөн. Бараг зуцын шиг намайг хүрээж авсан гэсэн юм байна. Гэхдээ миний хүссэн юм бол гэрийн гишүүн болж гэрийн юм хиймээр ингэж тэгж боддог байсан. Жаахан нөгөө тийм ялгаа байсан гэсэн. Тийм учраас би жаахан хүчээр гал тогоороо орж юм хийж эхлэн гэдэг. Одоо би тэгж ойлгож байгаа намайг тэд нар жаахан эвгүй эзэл хатын санагдсан байж магадгүй. Гэхдээ би тэгж жаахан хүчээр урсан. Тэгээд жаахан тэд нар бас намайг миний бодлыг ойлгож өгсөнд юм хийлгэж өгдөг болсон. Тэгээд хайда та ингэхгүй тэгэхгүй гэж тэр октод тэр эцэн астай байсан учраас дандаа октод нь юм хийдэг байсан. Тэр октодод хайда загнуулсан үед бас Гэхдээ тэгж жаахан юм хийдэг болсон. Тэгээд хамгийн сүүлд би өөрөө хоол хийж өгдөг болсон юм аа. Энэ бол би галтгоон дээр сууж хоошоо хийж байгаа. Тэр нэг охин намайг дарж өгсөн. Тийм юм болсон. Тэгээд тийм тэгж нөгөө би бас ерөн нөгөө судалгаа гэдэг нь нөгөө гэрээсээ гарч хүмүүстэй уулзаад юм хийдэг юм гэж асуулт асуух судалгаа гэж бодож байсан. Гэхдээ ийм participant observation тод би ямар юуны юм гэрээс хиймээр байна гэж бодснээр хойш өөр юм мэдэгдээд ирсэн надад. Нэгдүгээр ямар гэт дотроос тийм нөгөө нийгмийн ямар тал мэдгдсэн бэ гэж ийм нөгөө гэр ганц уруутай гэрэн дотор хүмүүс яаж харилцах вэ гэдэг нь нөгөө Монголын ёс заншлыг сайн мэдж авч чадсан сайн илүү сайн мэддэг учраас би сайн мэдсэн гэж хэлж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ та нар энийг хараад шууд мэддэг байхаа. Тэгээд баяр юу зовтойхон гатнаскун эцэн болоод тэр хүмүүс ямар ч юм асуухгүй шууд ахаад сонгуулаад өөрөө ирээд тэгээд засууд болоо гэж хэлэхгүй шууд энэ факт отч магадгүй. Тэгээд юу барах зовтойхоны орон зайд тана мэдж байгаа батай. Тэгээд нөгөө боолын дээр доор байгаа тийм нөгөө тэгээд нөгөө ихэнх хүмүүс тасцоога энд бол гэрээ хүмүүсийн нөгөө батгооны ас хийдэг орон зай бас байгаа. Тэгээд энэ бол өнөр байгаа нөгөө эдэн содак гэж нөгөө тийм окей тийм юу аргыг мэдж авсан. Тэрнээс гадна юу надад юу сохор байсан юу боддог бол галтгоон тэгээд гэр галтгоо гэр тэгээд тэнд амьдардаг хүмүүс суудаг хүмүүсийн танг харилцаа сайн мэдж авсан. Би жаахан хүчээр галтгооноор урд тэр айсан гал асааж цай цанад хоол хийдэг болсон учраас тэр галтгоо хамгаалдаг хүмүүсийн тулд тэр нь ямар юу жаахан хэцүү байсан байж магадгүй гэж бодсон байхгүй юу. Тийм учраас нөгөө гэрэн голд байдаг гал голомтын татаацай юм боддог болсон. Тэгээд антропологийн дээр ардалтай Оксфордоос нэг этнографи бас байгаа тийм юмтай харьцаад антропологийн судалгаа хийдэг болсон. Ярангуй суминд бол жаахан нөгөө хасаатай цай нөгөө юугоос хэлсэн хасааны
бол тийм нөгөө нээлттэй биш байж магадгүй. Тийм нөгөө хөдөөний амьдлал, хатааны амьдлал гэж тэр хоёрын хооронд ялгаа бас байж магадгүй гэж тийм юм бас боддог болсон. Гэтэл ер нь Монгол гэвэл өрийн үед бол биш байж магадгүй хаалганд хаалтай үед нь учраас. Гэхдээ зүүнний уйлал бол ингээд дандаа хаалган хоо хүмүүс чулуудаа урж ирж тийм нээлттэй уран зай байсан. Тэрнийг бас юу мэдж аваад амар сонирхолтой болсон. Ийм юм бас гэсэн. За тэгээд за ингээд миний анхны судалгаа танилцуулсан. Захан додоо явсан учраас асуух юм байвал дараа нь асуугаарай. За баярлалаа. These PowerPoints will also be available online, so you can go further in depth and then talk to her through. Do we have some questions for her? No? Oh, right there. The conclusion of your Одоо би нөгөө миний өөрийнхөө докторийн зэрэг хангаахаар ажил хийж байгаа учраас хамгийн сүүлийн conclusion гэж одоо байхгүй эсвэл одоо бодож байгаа. Гэхдээ юу нөгөө тийм нөгөө нээлттэй уран зайтай гэрэн дотор амьддаг Монголын хүмүүсийн өөрийн юу гэж хэлвэ selfness юм уу тийм юм нь тэрнтэй харилцаатай нээлттэй эсвэл passivity тай байж магадгүй гэж би боддог байхгүй юу. Тэр нөгөө заавал гэж амьдрах хэрэг байхгүй. Байсанд амьдарч байсан чи байд амьдарч байсан чи тийм сэтгэл юм уу тийм зан үйл байж магадгүй гэж бодоод тэрний чиглэлээр би одоо юм бодож нөгөө нэг хиймээр гэж бодож байна. Юу Монголд юу гэж хэлээ? Өөрөө нөгөө нэг сэтгэл болчихсон шүү дээ. Vulnerable гэж болж байгаа төвшөртэй юмыг ингээд сөргөөлж авах гэдэг авах зан технологиос байгаасаа болов. We need to move on for schedule. You can finish. And now we have. If I'm not trying to translate. Oh, yeah, maybe we can develop that. Please, I explain you so if I not understand, please, read mode.
분들의 각성 따라 자, 자, 3번째の 자, 미국 친구들은 단테 단순배 대시다히앗 비자한 남아고 단순하게 줬죠. 자, 미니네를 다카히를 또見てあげて. 이것도 고베 입설고도 아시잖아. 오늘은 이렇게 치는 거 왜 안기랄 때문에 하게 좋죠. 제가 선배 특급을 봐야 때 다른 안 써주구나. 자. I major in cultural anthropology and Mongolian studies. Since my graduation thesis, research on land privatization in Mongolia, I have conducted research on the relationship between pastoral land use and socioeconomic changes. Before introducing my research, I would like to talk about anthropological research approach to human-environmental relations. So, modern humans have succeeded in migrating and spreading from Africa to almost all global regions in a short period compared to primitive and archaic humans. Our human species adapted to the new natural environments. They migrated through not only physiological, but also social cultural means and established unique lifestyles. Cultural anthropology has focused on this environment and cultural interaction to understand the characteristics and the history of lifestyles devised to survive in diverse natural environment. So, built on Google Maps, the Earth's surface reveals this kind of yellow and gray colors, open spaces extending from North Africa to the Asia, Central Asia, especially until to Mongolia. However, differences in climate and vegetation exist within these based and arid and semi-arid areas. Most of Inner Asia belongs to the cool temperate zone and therefore is dry and snowy. The dry and cold climate, this affects livestock raising and product use. So, the Mongolian pasture system has three characteristics. First, Mongolian pastoralists use different pastures according seasonal annual changes in temperature, precipitation, and vegetation. Members of the residential group also fluctuated, accompanied by this migration. Second, 5 species of livestock, Mongol, 다음 호쇼마, sheep, goats, cattle, horses, and camels were combined according to each region's natural environment, and both males and females are used in multiple ways, including food sources, living materials, and transportation. Third, white food, daily products, and both food, meat were eaten according to the seasons for their efficient use. As described above, previous anthropological research has revealed Mongolian pastoralists have adapted socially and culturally to harsh, cold, and dry environment.
Besides Mongolian studies, cultural anthropological research, especially regarding human-environmental interaction, had taken an approach of considering each society's contemporary subsistence activities as a balanced relationship between the natural environment and culture, and investigating them in detail. However, it was not presumed that the initial condition of the regional environment had changed. But since the mid-18th century, human activities have significantly changed the climate and the ecological system, had stabilized local and global natural environment. Global warming now increasing threatens the survival of people on Earth. The global environment changes and human socio-economic activities are now closely related. A group of scientists led by Johan Rockström warned there is a risk of generating large-scale abstract or irreversible environmental changes if human activity exceeds threshold or critical points. They are calling this planetary boundaries. The well-known word Sustainable Development Goals, now SDGs. SDGs were based on this idea. Poverty alleviation and economic growth should be pursued within the stability and resilience of Earth's system. So we must critically examine the dynamic natural environment and its corresponding culture and society, clarifying their interrelationship in the Anthropocene. This is an alternative geography time to the Pocene, compared to the former emphasis on cultural and social adaptation with a stable environment in the background. One of the most important roles for anthropological research in the Anthropocene is to explore how the natural environment and the human can coexist, cooperating with researchers in other fields, such as natural science. So my research based on this background of anthropological, my research interest centers on the transformation of social ecological system in the ages, pastoral societies, especially in Mongolia. Mongolian pastoralists have adapted to uncertain climatic and environmental conditions by creating highly mobile subsistence and lifestyle. However, urban and industrial development since the mid-20th century has a significant influence on interrelationship between land, livestock, and people. This study investigated how the relationship people, livestock, and land is changed, transformed in the context of socio-economic changes in the 20th and 21st century. Currently, I studied human-environmental relationship in modern Mongolia by focusing on 3 points. First is demographic dynamics, which include population increasing and the concentration in urban areas. You could introduce us. Production, consumption, and second is production, consumption, and distribution of livestock products. And third is institutions and practices of natural resource use and management. So last year, I published a paper in which I investigated the relationship between the socialist industrialization of pastoralism in Mongolia since the mid-20th century and people's perception of several winter disasters, Zodo, including the countermeasures against them. Later in this presentation, I introduced a research method examining the interaction between socioeconomic development and environmental change, including natural disasters. So,
how can we perceive past disaster events? Zodo and droughts, Gan Zodo, occurs more frequently in Mongolia than earthquakes in Mongolia and repeatedly cause damage. Therefore, they have become commonplace. People forget. There is no fundamental differences between livestock deaths during Zodo and the occurs every winter and spring. And it is difficult to determine their extent and degree. Therefore, the year in which major Zodo occurs varies significantly between international and domestic reports. Furthermore, the fact that not all communities experience those similarly or to some extent makes it difficult to examine damage to rural areas. So, 지시할 그 네가 섬 간접 보러 дахиад өөр газарт ganzод болохгүй гэж байна. Ингээд судалгаа хийж явах хэцүү байна гэж. За, accordingly, this study examined those damage and its influence during the corrective period negatively from both local and national perspective based on administrative documents and local statistics, as well as interviews with former members of pastoral cooperatives. My study's particular challenge is to conduct an analysis based on local livestock statistics, marine others, to clarify pastoral production and the damage inflicted by Zodo in each pastoral cooperative. So, since the 1960s, human and livestock population surveys have been conducted annually in each district and sub-district, which corresponding to pastoral cooperative or state farm. These local livestock studies contain statistic data, including species, sex, age, and mating status of livestock owned by public agencies and individuals, as well as dynamic data, including births, deaths, national procurement, and local livestock consumption. Although I must be careful about the accuracy and credibility of these local statistics. But this statistical analysis based on each district pastoral cooperative opens up possibility of revealing Zodo and their influence on the local pastoral production, which is often forgotten. Here, I adapted a method of examining the information revealed by statistical analysis in combination with interviews with former pastoral cooperative members. Unfortunately, there is no time to explain my results of this analysis. If you are interested in this paper, please inquire after. So, I would like to finish my presentation by summarizing this topic, this main point. Since the modern era, humans have pushed climate change, biodiversity loss, and nutrient cycle shifts, and unexpected impacts are reflected back on the humans. In such a situation, cultural anthropological research, which focuses on the environment and cultural interaction, requires new perspectives of the dynamic natural environment and its corresponding culture and society. Instead of the former dualistic approach to human environment. Yeah. I attempt to establish a research method, examine the data gathered from document analysis and on-site participant observations. Moe introduced us to understand the transformation of human-environment relations in modern Mongolia. This data collection and analysis method is undefined amateur work, I think, suitable for everyone. However,
if each field's research method is insufficient to answer the research question, researchers have no choice but to create their own method by referring to other humanities and social science research. The local statistical analysis introduced today has also referred to methods of anthropological anthropological demography and historical demography. So, when challenging unexplored research fields, shameless eclecticism may lead to opening new research fields, I think. Thank you very much.